that missing link which is not giving us the right score for human development? Is there a missing link? Yes, I have to suggest that there is a missing link. Now, is this total devolution which starts from this federal structure coming down to the provinces, and if that the development which we are asking for, this Human Development Index, is it virtually possible that a province of 120 million people, and I'm trying to manage just with like 1,000 offices, governance offices, public offices, I find a reason to say no to it. There has to be a very, very strong local government, and unless we give those right functions to the local governments, those will actually contribute towards these 17 goals which we have set for every citizen, which will actually mean a right to good life for me, then it has to be structured. We can try, and there could be a few exemplary and excellent interventions as Chief Minister Punjab is doing today. She is doing wonders. This program, Sutra Punjab program, agar koi mujhse puche, for the purpose of media, I have to convert my, अब मुझे ये सारी बात आपसे अब अपनी उर्दू में बात करनी है। देखिए, अगर आप मैं आज मुझसे पूछे कि हुकूमत क्या कर सकती है, तो मैं कहता हूँ हुकूमत वंडर्स कर सकती है। एक ऐसा मतलूब निज़ाम था मेरे पास और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इसके साथ कैसे निपटूंगा, और 70 साल में से 20 साल मैंने इसकी वकालत की। मैं मुख्तलिफ वज़राए आला के पास गया, मैंने सबसे कहा और एक बुनियादी सवाल पूछा इन चीफ सेक्रेटरी से, इन सिविल सर्विस के लोगों से, इन असेंबली के मेंबर्स से। आई हैव स्पोकन एटलीस्ट I can recollect that कि मैंने कम से कम कोई 50 तकारीर पे की होंगी that is available in the debates of the assembly, कि यार मुझे बताएं, मुझे please allow me to understand this, कि मैं जो देहात में रहने वाला आदमी हूँ, मेरा क्यों राइट नहीं है म्यूनसिपल सर्विसेज का, मुझे हक क्यों नहीं मिलता? और वो म्यूनसिपल सर्विसेज का अगर आप मुझे हक नहीं देते और आप मुझे कहते हैं कि ये आप लोग जो देहात में रहते हैं इनका कोई राइट नहीं है, जहां पर ओपन हीप लगी है वहीं लगी है, खुले आसमान के तले लोग पड़े हैं पड़े, वो जो गंदगी का ढेर, वो रूढ़ी जो 70 साल से वहां लग रही है, उसको उठाने का कोई इंतजाम नहीं है। अगर वहां पर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो इट इज बिकमिंग अ ग्रेवयार्ड ऑफ डेवलपमेंट। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग स्पेंट इन दोज विलेजेस, उनकी पेवमेंट्स के लिए, पीसीसी करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, and in 4 to 5 years it all depletes because there is nothing to keep it going on। वहाँ पर कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। ये झगड़े हैं कभी किसी सूबे में बैठे लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के और सूबे में बैठे किसी पब्लिक हेल्थ के सेक्रेटरी के। They cannot figure in these 70 years that who will run these water supply schemes जिन पर अरबों रुपए खर्च हुए हैं, and they are just they are hopeless। I'm in pain, मैं तकलीफ में हूँ। मैं कैसे इसका इजहार करूं कि आज तक तो आपसे ये निजाम वजन नहीं कर सके, तो आप में ये सलाहियत नहीं है। This has to go to elected people, minded, quote unquote. Those who framed that constitution, they clearly said that, in preamble of that, there was clearly written. I know this is a structured organization you have here, but I have to speak my heart, and I'm opening up in this direction. Please open up, speak for it. आप अपनी बात करें जो आपको दुरुस्त लगती है, and trust me for this. And in the constitution it is there. In the constitution it is there that it has to be by the chosen representatives. It is in the preamble of that. All other constitution flows after that. Give them a chance for once, they will do it. I am telling you, trust me for this. These all human development indexes, these all 17 indexes will be achieved if you give this right, devolved right, in devolution, empowerment to the local people. They will do it. Trust me, it will happen.
And this is only one thing which can make it happen. Punjab is doing some exemplary things, as has just spoken of Sutra Punjab. If it is structured right, political will is there, Chief Minister has decided, it will happen. اور مجھے اس وقت مشکل پیش آئے گی جب یہ ڈپٹی کمشنر میرے نزدیک ایک مطلوب دفتر ہے، وہ کیسے اس کی اونرشپ لے گا؟ He will just be there and he will just not be there. مقامی لوگ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میری ذمہ داری ہے، صوبے کی کرے، ان کی ابیلٹی میری ذمہ داری ہے، ان کو دے. اسٹرکچر صوبائی اسمبلی پنجاب میں، پارلیمنٹری اوورسائٹ صوبائی اسمبلی پنجاب میں آپ کریں. یہ دو اتنے منگس بڑے کام ہیں، نیچے والے بانٹ دیں، اختیار بانٹنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، بگڑتی نہیں ہیں. دا مور پیپل ول بی انوالوڈ. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ہم نہ کر سکے تو دیز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ول ریمین اے ڈریم not coming true even in the next decade. 2030 کی ہم بات کر رہے ہیں, we are closing to it. I remember those speeches in 2013 in which they were suggesting that we will be able to achieve these numbers by certain time, but we couldn't. So here we are. چلیں اسے آگے لے لیتے ہیں. پارلیمنٹری اوورسائٹ کی کیا اہمیت ہے اور پارلیمنٹری اوورسائٹ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ اس میں میں کوئی آپ سے I won't invent a new wheel. I won't suggest something which is not in your knowledge. میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے آپ کو پہلے آپ جس سے واقف نہیں. پارلیمنٹری اوورسائٹ کی بنیاد پر دنیا نے ترقی کی. ویسٹ کا کوئی ماڈل لے لیں. پارلیمنٹری اوورسائٹ از پیپل. ہاؤ اٹ از اے پیپل؟ دی ورکنگ اینڈ پالیسی آف دی ایگزیکٹو اینی وے. دنیا کے وہ نظام جو 3 ستونی نظام ہیں جو مونٹسکو کی اس تھیوری پر بیسڈ ہے کہ جوڈیشری یہ ہوگی, ایگزیکٹو یہ ہوگا, لیجسلیچر یہ ہوگا, تو پھر اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ the mother for all which gives birth to every system, may it be appointment of the members of the judiciary جنہوں نے انصاف کرنا ہے, and may it be executive. It takes birth in every system of the world, every system, unless it is a monarchy or a dictatorship or any other model. جہاں پر بھی کوئی الیکٹڈ نظام ہے, پریزیڈینشیل ہے, کانگریشنل ہے, پارلیمنٹ ہے, واٹ ایور, ایوری 3 organs take birth from this mother which is parliament or a congress or a elected house. So the one which gives birth has the right to ask, which appropriate funds has the right to ask, which gives budgets has the right to ask. Right to ask what your policy is, how you are implementing it, the monies we gave, how you are spending it. This is all about parliamentary oversight. And if you remain shy from this, so you are giving a problem to the total system. It is about occupying that space. It is about your asking. We have corrected. I am thankful to the Chief Minister of Punjab. After 77 years of struggle, she finally stood for it and she corrected the book. She gave in a procedure in which the parliamentary oversight in Punjab is better than any other assembly of the country. We have the best system. It all depends upon you. And for this I really have to appreciate the then leader of opposition, Mr. Ahmed Khan. He is due to some problems. He's not here in our system today, but he was there at that time and he contributed in the real sense of word. Ladies and gentlemen, if I just keep my little detail with what my friend from UNDP suggested in the tale of 2 Pakistans, مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, مجھے کوئی دقت نہیں ہے یہ کہنے میں کہ یہ جو 2 پاکستان کی کہانی ہے, یہ آپ کی تعلیم میں, یہ آپ کی صحت میں, یہ آپ کی جاب میں کیسے نہیں ہوگی. ایک بچہ آپ پڑھا رہے ہیں, he is into some Edison colleges or in some Deakin houses or in some root schools or in some big names in Lawrence schools or in Savi public schools, کہیں پر بھی وہ American schools. You are spending
60,000 روپیہ ایک ہفتے کا اس بچے کے اوپر. اور جو سرکاری اسکول میں جاتا بچہ ہے $87 ایک سال کے, جو کہ مل ملا کے بھی 30,000 سال کے نہیں بنتے. تو پھر یہ جو گورنمنٹ جابس ہوں گی, یہ جو پھر بڑے بڑے افسران پیدا ہوں گے, یہ جو بینکرز پیدا ہوں گے, یہ جو ڈاکٹرز پیدا ہوں گے, یہ جو بھی لوگ ہوں گے جو ایک ایلیٹ میں سے نکلیں گے اور ان کا ایک ایلیٹ کیپچر ہوگا, ایون آن یور ڈیتھ, سانس بھی نہیں لے سکیں گے آپ. اور یہ انجسٹس میں نے ڈال دی ہے سوسائٹی کے اندر, اینڈ اٹ از سو ٹاورنگ, اٹ از یوزڈ ان دی KU ٹوڈے. 97% لوگ محروم ہیں اور 3% لوگ ہیں جن کے پاس یہ ساری گفتگو یہاں پر ہم کر رہے ہیں, جن لوگوں کے متعلق کر رہے ہیں, ان تک اس کے ثمرات کیسے پہنچیں گے. ایک ہی نظام ہے, مقامی لوگوں کو امپاور کرتے ہیں, اس سے فائدہ ہوگا, نقصان نہیں. تیسری میری آپ سے یہ درخواست ہے, اگر یہ پروونشل اسمبلی کی لیجسلیٹو ایبلٹی سجیسٹ کرے گی کہ ہاؤ وی آر گونا ٹیک اٹ فارورڈ فرام ہیئر, آج ہم 2025 میں کھڑے ہیں اور 2030 تک اگر یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے گولز اچیو نہیں ہوتے, اینڈ وی اسٹینڈ ایٹ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایٹ نمبر 167 آؤٹ آف 193, the data suggests that I have nothing to say. میں اس کی تعریف تو کر نہیں سکتا, تو میں رستہ تو دے سکتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی شارٹ کٹ ریکوائرڈ ہے, شارٹ کٹ از ایکول ڈسٹریبیوشن آف ٹوٹل ریسورسز. ابھی کر لیں, جن جگہوں پر انڈر ڈیولپڈ ہیں, ڈیولپمنٹ کو ایک انڈیکس بنا لیں ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. جہاں تعلیم تھوڑی ہے اس کو ایک اپنے انڈیکس میں ایڈ کر لیں پاپولیشن کے ساتھ. مے اٹ بی بلوچستان, مے اٹ بی سندھ, مے اٹ بی پنجاب, مے اٹ بی خیبر پختونخوا, آپ کے اضلاع موجود ہیں, نظام موجود ہے, تو ذرا تفصیل لے لیں, تھوڑی سی غور و فکر کر لیں. رستہ ملتا ہے, رستے موجود ہیں, دنیا نے جن رستوں کے اوپر چل کے اپنے لیے بہتری پیدا کی ہے. سو ونس اگین میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے, اختتام پذیر کرتے ہوئے, میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جاؤں گا کہ جو آپ کی آج کے یہ جو 2 دن ہیں, they are very meaningful. I can see a huge number of participation. I will ensure that. I will request the government to be part of this tomorrow by the time of closing. آپ اس پر پوری طرح سے ڈیلیبریٹ کریں, اس پر غور کریں کہ یہ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں کہ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہم نے اچیو کیسے کرنے ہیں. I can narrate a story. ایشو یہاں پر ہے کہ آپ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں آبی حیات کا بھی ذکر ہے, زیر زمین حیات کا بھی ذکر ہے. I can just walk you through لاہور سے just at the 60th kilometer where we are standing here. I will take you to a place that is a Tanneries waste drain in district Kasur, which is my home district. The tanneries and chemical are polluting my life underwater. The tanneries and chemical is polluting my environment. میں سانس وہاں نہیں لے سکتا. There is an environmental pollution constant. I am in the position of a speaker today, serving as a speaker. I have been serving in various cabinets. I have been serving as member of the assembly. In 25 years of my public life, and every single day mentioning for that, I have not been able to help them manage. People are dying of serious diseases. People are dying of gastroenterology. لوگ مر رہے ہیں, سسک کر مر رہے ہیں. 35 سال کا 40 سال کا نوجوان, وہاں پر اموات ایسے ہیں کہ جیسے لوگ جنازے اٹھا کر تھک رہے ہیں. یہ چند لوگ نہیں ہیں, یہ دیہات در دیہات ہیں. وہ جو چند کاروباری افراد کے کچھ ڈالرز کی عوض وہاں پر موت بانٹی جا رہی ہے. میرا نظام آج تک اس کو ڈیل کرنے میں, نیویگیٹ کرنے میں badly failed. And you just keep on walking down the lane and keep on walking.
I'm thankful to the present government again today. They are suggesting to do something about it. 2 years have passed, nothing has happened yet, and people are dying with a ratio unprecedented. और मैं आपको ये भी बताता हूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि इसी तरह के वेस्ट से मुतल्लिक जैसा मेरा 10 लिस्ट है, आपकी कहीं पर भी कोई इंडस्ट्री है, जस्ट गो एंड सी इट. आपको उसके साथ किसी तरह से जुड़ी कोई ना कोई कहानी मिलती चली जाएगी. आज एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट हुई, आई वॉज रियली हैप्पी टू हियर. ये एनवायरमेंट पहले सिर्फ किसी की बात थी कि कुछ 10 करोड़ रुपए के साथ पूरा साल चलता है, एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अ ह्यूज अमाउंट इनटू बिलियंस में भी कि वो स्मॉग ने एजेंसी क्रिएट की. अब ये स्मॉग फिनोमेना अननोन टू द वर्ल्ड, मेरे और कुछ खेतों में कैसे यहाँ पर है और क्या बीजिंग ने की और क्या मैं करूँगा और क्या हिंदुस्तान कर रहा है, ये गलत कहानी है. लेकिन मौत यहाँ रक्षा है, किस लिए रक्षा है कि चंद लोग, चंद अमीरजादे पैसे कमा रहे हैं और गरीब का सांस बांध लेगा. तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस रास्ते पर चलने के लिए अगले 2 दिन you have to speak up, you have to openly engage in dialogue and suggest कि आपके नजदीक वो क्या तरीका हो सकता है कि हम इन डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें. और मैं आपको ट्रस्ट मी फॉर दिस, ये मुमकिन नहीं है कि अगर कहीं कहा जाए कि जो इंसाइट आपकी है, जो आप लोग अपनी लोकल विजडम पर बेस्ड रीजनिंग देंगे टू क्योर दोज इवल्स, वो मेरा ख्याल है बड़ी मुनासिब होगी. कपल्ड विद दोज टेक्नोक्रेट्स दोज हु आर अवेलेबल टू यू, वो आपको सजेस्ट कर सकेंगे कि किस तरह से आप इसकी मदद कर सकेंगे. My friend from the UNDP also mentioned of AI. I'm a concerned and a worried head. मुझे बड़ी इस वक्त फिक्र लाहिक है. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Honorable members of the assemblies from National Assembly, I can see my elder brother Riaz Patiana Sahab, member from Sindh Assembly, members from Balochistan Assembly, members from KP, members of Punjab Assembly, UNDP, Secretary General Punjab Assembly, and all the participants in this conference. I am really grateful for your presence. You took the time out for this extremely important conference in which we can talk and in which we can determine that whether these sustainable goals are being achieved, or we can suggest that we are in pursuit of achieving them. Are we on the right track? Or we can deliberate clearly that what we have actually achieved in this sustainable development goals pursued in the decade in which we are standing today, the previous decade, and talk of SDGs and UNDP rather gave these unified sustainable goals for every human being on the planet, that they should be minimum given these rights to live, the rights to have decent job, the life to have a clean drinking water environment around him. At least there should be a clean environment, there should be something about life, and that life should not be considered as a vegetative life, and that life is a good life at least. So we have to ponder upon that what actually we have achieved. In last almost, I can if rightly reflect in my memory, I was part of a conference in 2013, and then I was a part of a conference in Islamabad in 2019. So these are almost a story of almost like 12 years,
And in these 12 years, we have had different phases. Now, to begin with, I heard the Honorable Program Director and my friend from UNDP. If Pakistan had been striving to give right to good life to people, it is evident that we tried and we did our best on that. But the challenges were among us. So was there a structural disparity somewhere which couldn't bring out those results? Like I have seen in history, there have been programs, development programs, there have been roadmaps of 5-year development programs back in 1960s, and the programs when those were started, the first result and take home of those programs was actually the desired result which was projected. So what happened in 1970s then, and then what happened in 1980s, and since we have the Sustainable Development Goals, pursuit of these, to achieve these goals, what has happened? And so these are 3 different divisions in which we can speak. Now, ladies and gentlemen, to me there are 2 sides. Yes, it exactly is a tale of 2 Pakistans. If I say that good results have been achieved, that things have been done on governmental level, a federal government has put the course correct, the indicators for economy are suggesting that we are on the right path, the corrective measures have been taken, fiscal disciplines are being imposed, GDPs are being projected now to achieve a certain number in which we can say it is a growing economy. Yes, this is right, we can say that. Vis-a-vis governance in provinces, we have an excellent model in province led by the current Chief Minister, Maryam Nawaz Sharif Sahib in Punjab. Similarly, Syed Murad Ali Shah is doing an excellent work in Sindh. We have a KP government. I won't go into the political details, but obviously they might be doing good things. इतना rapidly और इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि ये फर्दर कोई ऐसी डिस्पैरिटी इनकलकेट ना कर दें जो कि मेरी अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ एसडीजीज में मुझे मजीद पीछे ना फेंक दे। और मेरी हुकूमत वक्त से तमाम मुतल्लिका लोगों की सारे सूबों में और वफाक में मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एमरजेंसी की बेसिस पर हंगामी बुनियादों पर प्राइमरी ऑनवर्ड्स, मैं आज ये दावा नहीं कर सकता कि हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जल्दी दे लेंगे, लेकिन वी नीड अ ह्यूमन रिसोर्स, दोज हू एक्चुअली आर इक्विप्ड विद द राइट नॉलेज। ये आपके सिलेबाई में जाना चाहिए, इस बहस से निकलें। ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का झगड़ा के सूबे में था, अगर आप इतने सिंसियर हैं इस रेवोल्यूशन के लिए और प्रोविंशियल ऑटोनॉमीज के लिए, तो ट्रस्ट मी फिर आपको नीचे इनको मकामी हुकूमतों तक देंगे तो आपकी गुडविल और सिटीजन टू स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट की कहानी मुनासिब हो सकेगी। अदरवाइज इट इज ऑल गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम हम करते जाएंगे। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो भी अरबाब इख्तियार आज ये फैसला कर रहे हैं, और मैं उनसे बार बार ये इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि AI को मेरे गवर्नमेंट स्कूल्स के सिलेबस तक लेके जाएं, कि ये भी सिर्फ उसी घर की दहलीज तक ना रह जाए जिनके पास पहले एक हफ्ते के 60,000 रुपए खर्च करके 3% लोगों पर आप ये कर रहे हैं। प्लीज डू सम जस्टिस हियर, कुछ भी इंसाफ कर दें। आई थैंक यू ऑल। आई हैव जस्ट सीन मैडम शाइस्ता कमिंग इन। आई होप आपकी ये जो इस वक्त यहाँ पे सीनियर्स भी अवेलेबल हैं, एंड इट वुड बी लॉट मीनिंगफुल, बड़ी इसकी कॉन्सिक्वेंशियल इनपुट होगी एज वी आर फतेहाना साहब मैडम शाइस्ता बैठी हैं, आप सब लोग मिलकर इसके अंदर अपना एक अच्छा इनपुट देंगे। थैंक यू वेरी मच। Ladies and gentlemen, I would invite please all visiting delegates